Okay, so we know how to find the Z transform. We know how to find the inverse Z transform. So now we're going to use this Z transform to solve difference equations. What are difference equations? Difference equations, they come from, real applications. For example, we might have a system that is an accumulator system, a digital accumulator system. So what it does is it just sums all the values of x. It keeps summing them, sum, plus, plus. So therefore, this system can be described very easily, quickly with a difference equation or with a diagram. It's very easy. In the diagram, we have xn is equal to, so the new value yn is equal to the new xn plus all the previous values, all that the sum of all the previous values. So whatever the sum of the previous values, yn minus 1, we add it to the new value xn. So we keep adding. It's called an accumulator. Keep adding the values. The diagram حقتها like this, and then you can write it as a difference equation like this. So yn is equal to the previous sum, yn minus 1, plus the new x. So as you can see, this is where the difference equations come from, from real life examples. Another example, for example, is moving average. Maybe you want to build a system that computes a moving average of the x. So we have x, a signal, and yn is the moving average. معناته moving average, we take, it's always the sum of the average of the current value مع the previous ولا next one. You can see the previous one, or from M1, some few previous one all the way to M2. So هناخذ مجموعة من الX حول current value X, past to future, we compute the average, and that's why we divide by the total number of samples. So the system computes the nth sample of the output sequence as the average of the samples of the input sequence around the nth samples. So في ناخذ samples قبل وبعد ونسوي الافرج حقته. So again, this is a difference equation. So this is a moving average. Basically, is very useful. It smooths a sequence. If we have a sequence, if we take the moving average, we smooth it out. نسوي لها smoothing. So لو تشوف السيكونس هذه الحمراء اللي هي x، شوف الزرقاء اللي هي حتكون smoothed version. If we take a moving average, it becomes يعني smooth. هذا في continuous case، هذا في discrete case. الأحمر هي الأوريجينال، هي ال الأزرق هي smooth. So this is basically a moving average of 5 samples. So you can see it's also a difference equation. Yn is equal to 1/5 times xn minus xn, وبعدين xn minus 1, xn minus 2, xn minus 3, xn minus 4. then k هنا يمشي من 0 ل 4. So then we can we need to solve these difference equations so that نطلع في الأخير ال yn. إيش ال yn تساوي كسيجنال. So the procedure is as follows. We apply the Z transform to the difference equation. We substitute the initial conditions. We solve the difference equation in the Z transform domain. And then we find the solution in the time domain by applying the inverse Z transform. So نسوي شغل في Z transform domain. خلينا نشوف example عشان توضح الصورة. Suppose you have this difference equation. We have yn is equal to minus 0.5 yn minus 1 is equal to 5 0.2 to the power of n un. So the first step, as we said, is we apply the Z transform.
So the Z transform of Yn here YZ, big YZ. Now what is the Z transform of this part? Well, this is just a shifted version of Y. This is just a shifted version of Y. هنعرف القاعدة إنه to find the shifted version we multiply this by Z to the power of minus 1. In the Z transform نضرب ب Z times to the power of minus the shift. So that's why هنا YZ times Z to the power of minus 1. There is an extra term here, Y minus 1, which he's trying to prove here why it's there. He used the original formula for the Z transform, had the original formula, and then أخذ Y to the power of minus 1 so he kept it outside, and then he took the rest, أخذ Z to the power of minus 1 كcommon factor. And then we have Z to the power of minus 1 multiplied by this sum, Y0 plus Y1 to the power of Z minus 1, and so on. This one is basically the Z transform of YZ by definition. That's why he does that. This is, I have to think, I don't know, I don't have an answer for this one yet. ليش هذه؟ حسب القاعدة we just convert this to this. So هذا لازم I have to think about it and get back to you. طيب. So سوينا السايد هذا Z transform حق السايد هذا. Now the Z transform of this side according to the table. So 5, of course, it's linear, so we take 5 outside. Z transform of this part. According to the table, what do we want exactly now? We want 0.2 to the power of n un. Which one applies? Looks like this one, where a is 0.2. So we use this one. The transform is z over z minus a. So that's why هنا we replace this by z over z minus 0.2 لأنه a is 0.2. Okay, so the Z transform of the right hand side is this one. Okay, so we took the Z transform. This is the first step.
All right, so we have the result is this. So let's manipulate this algebra. minus 0.5 نفك هذا minus 0.5 z to the power of minus 1 yz is equal to 5 z over z minus 0.2. Okay, so we can take this to the other side. And then we can take yz as a common factor. And this one also نضربه في z minus 0.2 z of minus 0.2 over z minus 0.2 عشان نسوي common denominator. So finally we can say that yz is equal to, this becomes 5z plus 0.5 z minus 0.2 هذه كلها على z minus 0.2 وهذا we're going to take it to the other side, so it's going to be divided by, so there will be also here 1 minus 0.5 z minus 1. So الهدف is just basically to isolate y of z. Okay, so again we continue with some algebra. ونفك هذه وتصير 5 زد مع نص زد فتصير 5 ونص زد وهذا النص multiplied في 0.2 فيطلع 2 في 5 10 يطلع 0.01 so minus 0.01 ولا 0.1 نصف ال 0.2 so 0.1 نصفها. Okay, we're done with the numerator. Denominator so minus 0.2 we just distribute and then plus 0.2 times 0.5 نفس الشيء يعطينا 0.1 نصف 0.2 يطلع 0.1 طبعا plus because minus minus يطلع plus and z to the power of minus 1. Okay, so now we can apply, you can see this is basically z transform. If we apply the inverse z transform we can find what is yn في الأخير.
That's what we want في الأخير. نبقى yn. What is yn? To find yn في time domain, we can apply the inverse Fourier transform. So how do I apply the Fourier transform? We're gonna use we have to find the poles. To find the poles, we have to make the denominator to be in this form. First of all, do we always divide yz by z? دايما نخلي z outside. So if we do that, then it will be 5.5 z minus 0.1, and then z هيكون من تحت هنا فتصير z squared. هنا هيصير z مضروبة في هذه كلها minus 0.2 z plus 0.1 z to the power of minus 1 مضروبة في z اللي هي basically cancels out, becomes just 1. Okay. Now we check what is this denominator. How can we? So we need to compute delta اللي هي b squared minus 4ac. البي عندنا هنا minus 0.2 squared minus 4. A هي 1. A هي 1 والC هي 0.1. So this becomes 0.2 squared يعني 0.04. نعم خمس ال 0.2 خمسها هي 0.04. Very good. Now minus هذه هتصير 0.4. Yes. So this becomes minus 0.36. So as you can see, it's negative. Thus, ولا سوينا شيء غلط؟ هو ما لقاها نيجاتيف هنا. فرحان. كيف سواك كده؟ في غلط هنا يا شباب. Let's check this. So this is z squared minus 0.2 z minus 0.5 z يعني يطلع في الأخير minus 0.7 z وبعدين هذا في هذه تطلع plus 0.1. ما هي نفسها. Where is the mistake؟ ولا هو مخطئ؟ كيف جابها هذه؟ 5.5 z minus 0.1. صحيح. النيميريتور صحيح. Now denominator اللي هو كان I made a mistake here. يا شباب
وينكم؟ حول ولا قوة إلا بالله. This is في parenthesis هنا. لازم أقواس يعني دكتور. أيوة في parenthesis هنا نسيناها. هي أصلا كده صحيح؟ أوكي في كده parenthesis بيختلف. هنا، بعدين جبت هذا كله. طبعا يختلف، بعدين جبنا هذا كله حطيناه تحت هنا، صح ولا؟ ما انتبهتوا؟ مش كنا نايمين الصراحة اليوم. مش وش المشكلة؟ الشباب معتمد عليكم ترى. في خطأ هنا كبير سويته، نسيت انه هذا كله حينضرب في هذا، في بارانثيسيس هنا اللي سويته هذا خطأ. اوكي سو هي كانت اوريدي كانت تو تيرمز مضروبين في بعض. الترم هذا مضروب في الترم هذا. ناو حسوي اقسم على زد هنا، معناته لازم احط زد تحت هنا. فلما احط زد تحت حضربها في الجزء هذا عشان اتخلص من ماينس 1، فتصير زد ماينس 0.2. وبعدين الزد الثاني اللي هنا حخليه ينضرب في الجزء في الترم هذا. very good. now نوزع الزد هذا عليه. finally what we have is y z على z will be equal to it becomes z minus 0.5 وz minus 1 times z حيطلع 1 خلاص. so it becomes like this. yes, so I already have the poles, real poles 0.2 و 0.5. فطبعا I cannot use the table directly. I cannot use the table directly. No, ما في أي قاعدة هنا I can use it for this one. واضح I have to use the partial fractions. So لازم find what is A over Z minus 0.2 plus B over Z minus 0.5. So I have to find what is A and what is B. So to find what's A what's B القواعد تقول إيش؟ تقول إنه تاخذ ال YZ over Z. عشان نلقى A لازم isolate A. to isolate A لازم نضرب في Z minus 0.2، لأنه لما نضرب في Z minus 0.2 هنا تكنسلز فيصير A isolated. and then we evaluate at نفس البول هذا اللي هو 0.2. ليش؟ عشان بعدين لما هنا حيكون في عندي Z minus 0.2 اوكي وهنا Z minus 0.2 so these guys cancel. لكن هنا لما نخليها 0.2 تصير صفر. فthis all of this disappears. يقعد بس ال A عشان نلقى what is A. اوكي طبعا ال YZ over Z هي تساوي this partial fraction and also تساوي حبيبنا هذا كله. فاحنا we need to use this one YZ over Z هنضربه ب this term. So what happens to this term? It cancels out. Now we have to evaluate this at Z is equal to 0.2. So what is A? So this is A. A then is equal to 5.5 0.2 مضروبة في 0.2 minus 0.1 over 0.2 minus 0.5. هذا حيكون 5.5 مضروب في 2
0.55 مضروب في 2 so that become 1.1 minus 0.1 over minus 0.3. So this is basically 1 over minus 0.3, which is 3 over 10. So this is minus 10 over 3. 10 over 3 is فيها 3 point looks like B. What about B? It will be the other side. So we're gonna multiply with Z minus 0.5. And then evaluate at 0.5. So this will be 5.5 Z minus 0.1 divided by Z minus 0.5 هو اللي هيختفي هيقعد هذه Z minus 0.2 and we evaluate this at Z equal to 0.5. Okay, so therefore B تساوي 5.5 مضروبة في 0.5 minus 0.1 all over 0.5 minus 0.2. So this is going to be 2.25 minus 0.1 over 0.3. So that means B is equal to 2.15 over 0.3. How much is that? 7.16. Okay, so we have A and B. ما في أخطاء؟ في أخطاء. شوف he's finding a different. اوه اوكي بالنسبة لنا شوف انا A الاي اللي هو على الزيرو على الزد ماينس 0.2 لكن هو ايش سوى؟ الاي خلاها على الزد ماينس 0.5 فالاي هي البي والبي هي الاي يعني عكس بعض بالنسبه لنا الاي انا حطيت اي هنا وبي هنا هو حط اي هنا العكس عكس تماما فاني ده العكس لكن برضه حتى ولو مش العكس الفاليوز احنا ايش لقينا بالضبط؟ ايش قلنا؟ 3.33 ماينس وهذه 7.16 what is he finding here؟ اوكي ماينس 3.33 هذه صح اللي هي الاي حقتنا فيري جود لكن هنا لقى 8.8 سويت خطأ انا في الكمبيوتيشن 5.5 times 0.5 minus 0.1 so what's the problem oh 2.5 2.75 اوكي صحيح لانه هذا 5 نصها 2.5 وبعدين النص هذا هو 25 النص 0.25 فيطلع 2.75 اوكي 2.75 يعني شيل فتصير 265 265 2.65 على 0.3 so 883 8.33
Okay, so now we get the same answer, and therefore now I have the first part والsecond part. هذا first part, second part. وجبنا الزادة اللي كانت تحت هنا حطيناها فوق. Now we can use the table. According to the table, in fact, it's the same rule. We use the same rule اللي هي I think it's this one. Yes, number 6. تعطينا هذه a to the power of where a الشيء الموجود هنا هذا to the power of n un. That's it. So that's why it's 0.5 to the power of n un مع الكونستنت، وهنا الكونستنت وهذه 0.2 n un. واضح؟ شفت كيف بدينا من difference equation، في الأخير we found what is un, what is yn now. And of course we can plot this. This can be we can plot this لأنه the first part is un, so we can plot it. At 0 it's gonna be 8.33. At 1 is gonna be نصف هذه, so it's gonna be 4.15. or 60 وهكذا, and then it's gonna be ربع. So this is the first part, and then we can also plot the second part. شبيه بها. So the second part شبيه, like we subtract. So this is going to be 8.33 for example for 0 minus 3.33. So في النهاية yn, if we want to just plot yn, هتكون 8.33 minus 3.33, so it will become 5. هنا this would be 4.16 وهذا حيكون خمس 3.33. so خمسها ايش؟ .66. so 4.16 شيل منها 0.66 هيقعد ايش؟ okay. 3.5 وهكذا. So we can compute, and then we can compute at n is equal to 2 وهكذا. So we can plot it now. We have the function, we have the sequence, and everything is beautifully. Okay, let's look at another example. You have a DSP system is described by the following difference equation with 0 initial condition. So yn plus 0.1 yn minus 1 minus 0.2 yn minus 2 is equal to xn plus xn minus 1. So there is future values of previous values of y, previous values of x. So determine the impulse response yn due to the impulse sequence xn is equal to delta n. And then the second question, determine the response yn due to the unit step function excitation.
يعني نخلي xn يساوي u of n. xn يساوي u of n. Okay, so we take the difference equation and we apply the z transform from both sides. yn z transform حق. So this is a linear combination, and since the z transform is linear, we just do the z transform حق every part. So الجزء هذا يعطينا yz، الجزء هذا يعطينا 0.1 z transform of this part اللي هو فيه shift، فيصير yz مضروب في z to the power of the shift minus 1. بعدين minus 0.2 yz again في shift z to the power minus 2. This part is inverse حق هذا x is xz، أو عفوا z transform حق هذا is xz، و z transform حق هذا هو xz مضروب في الشيفت z to the power minus 1. Okay, again we do some algebra. Now we want the impulse response, so we want xn to be delta n. طبعا what is the z transform of the delta? 1 حسب الجدول 1. Okay, so that means if we want to find the z transform of the impulse response, we replace the xz by 1. So xz هذه replaced by 1. 1 هنا 1 هنا. It becomes 1 plus 1 times z minus 1. So it's 1 plus z minus 1. Yes, 1 plus z to the power minus 1. So we replaced xz هنا by 1. With this part, we took yz as a common factor. So yz أخذناه كعامل مشترك. So yz is equal to 1 plus 0.1 z minus 1 minus 0.2 z to the power minus 2. And then we take now this part, we move to the other side, فيصير denominator هنا. Okay, now نتخلص من z to the power minus 2. عشان نتخلص منها نضرب في z squared هنا تحت و z squared فوق من الجهتين. فلما نضرب z squared من فوق تصير z squared plus z، ومن تحت هنا تصير z squared plus 0.1 z minus 0.2. Are so good? تذكروا قبل كنا نحسب الديفرنس equation، كنا نحسب الامبulse ريسبونس. سويناها في اي chapter؟ كان الشابتر حقت ال LTI صح؟ I think it was the LTI. Okay, كنا difference equation، بعدين تعلمنا البروبرتيز، وبعدين determine the unit impulse response. فلما يكون عندنا difference equation like this to find the impulse response كنا نسوي لما يكون سهلة، هذه سهلة نحط فيها الدلتا وتطلع النتيجة سهلة ما فيها شيء، على طول نحط اكس نبدلها بدلتا وتطلع النتيجة. لكن لما تكون فيها difference equation زي هذه فيها past values كنا نسويها بالطريقة هذه، ونبدأ نحسب شوي شوي، نحسب ال H0 وال H1 وال H2، ونكتشف انه في الاخير it's infinite، لكن نكتشف انه في قاعدة، فيها قاعدة انه Hn هو 0.25 to the power of n. شوف 0.25 to the power of n، لانه واضح يعني pattern، ففي قاعدة.
الحين بنشوف نفس الفكره انه given difference equation نطلع الامبulse response لكن باستخدام طريقه اخرى Z transform باستخدام طريقه Z transform. So the way we're gonna do it is we're gonna move everything to the Z transform. So حولنا كل شيء لل Z transform. The equation difference equation هذه حولناها ل Z transform. بعدين حطينا فيها الاكس زد، خلينا الاكس زد هي الزد ترانسفورم حق الدلتا الامبلس، فتطلع بيسكلي هذا الامبلس ريسبونس حق هذا الزد ترانسفورم حق الامبلس. سو هذا الاخير الايكويشن هذه هي الزد ترانسفورم حق الامبلس ريسبونس. of the response. So if we want to find the impulse response نسوي الانفرس، we will find the impulse response. So هنا what we have is this is basically زي ما نقول مثلا HZ اللي هو يعني الامبulse response لا الزد ترانسفورم حق الامبulse response اللي اسمه H، اسمه H. So نبغى نسوي الانفرس. اوكي سو الانفرس اول شيء نلقى البولز تحت ايه، فاول شيء نتخلص من z to the power minus 2 and that's what we did here. ضربناه في z squared فيصير z squared، انا ضربنا هنا فوق z squared ومن تحت z squared، فبasically it becomes z squared minus z over z squared plus 0.1 z minus 0.2 وخلاص z minus squared minus 2 times z to the power of 2 يطلع 1. Now what is the poles here? Let's compute delta. Delta is gonna be b squared minus 4ac يعني بالنسبة لنا 0.1 squared minus 4a هي عبارة عن 1 والc عبارة عن minus 0.2. So this becomes 0.1 here 0.01 0.1 squared here 0.01 minus 4 times minus يعني حتصير plus 4 في هذه so plus 0.8. So this is going to be 0.81. Okay, so the poles هيكونوا minus نسيت القاعدة minus b ولا b؟ ها؟ minus b ولا b؟ ماينس اذكر minus b minus b plus or minus the square root of delta over 2a. Well minus b معناته بالنسبة لنا minus 0.1 plus or minus the square root of delta. In fact هذه عندها square root حقتها يطلع لأنه 9 في 9 هي 81. هذا جدول الضرب أنا تعلمته في الابتدائي فالحمد لله لسه حافظه. 9 في 9 81 معناته واضح إنه هذه هي السكوير روت حقتها هي 0.9 لأنه 0.9 تضربها في 0.9 حتطلع 0.81. So هنا إذا السكوير روت هو 0.9 over 2a و a هنا is just 1 so over 2. So these things عندك حلين، عندك الحل البور الأول minus 0.1 minus 0.9 يعني في الأخير 1 over 2 or minus 0.1 plus 0.9 يعني تطلع 0.8 over 2 يعني كم تطلع؟
0.8 over 2. So هذه 0.5 وهذه 0.4. So therefore this is basically z squared minus z over z minus a half multiplied by z minus 0.4. Yes. بس في بلس ولا في بلس هنا minus نسيت ايوه minus a half yes sorry for that so this becomes plus a half. That's it. Okay, so now yz over z we divide by z. This equals it becomes z plus 1 over z minus 0.4 multiplied by z plus 0.5. And again, we're going to use partial. So we're going to use partial. So this will be a over this plus b over this. Then we compute a, we compute b. Now this is yz. وبعدين جبنا الزد اللي كان تحت هنا حطينا فوق. And then we apply we use the table and we find the final answer. So this is the impulse response. هذا الامبulse response في الأخير. HN. We're talking about the impulse response. H. خلاص؟ أي سؤال؟ My time is up. But that's interesting.